Wakenya wenzangu, tunahitaji handshake kati ya Raila Odinga na William Ruto. Najua nikisema hivyo kuna watu wataanza kuingia kwa comment wakianza propaganda nyingi. Lakini ukweli ni kwamba Raila Odinga na William Ruto wote wanaongea kuhusu handshake. Ile kitu hatuelewani ni handshake aina gani? Ukiuliza William Ruto anasema kwamba anataka handshake yenye Raila Odinga ana act kama opposition leader, apatie serikali oversight. Raila Odinga naye hataki hivyo, anataka handshake yenye anapatiwa serikali. Kama kuna kitu nataka tu agree leo ni kwamba tunataka handshake, but a different handshake. Sio ya kugaiwa serikali na sio Raila act kama opposition. And this is what I mean. Listen to these two videos. Kuna video moja ya Raila Odinga and this is what he is saying. So we're talking now of trying to connect Africa. And the African Union has come up with infrastructure projects. Then there is Trans-African Beltway, the railway line from the port of Lamu in Kenya, through Juba in South Sudan, Bangui in Central African Republic, to the Cameroonian port of Douala. Then there is a video for William Ruto, and this is what William Ruto is saying. As an investor, if you are looking at the future, and the future is green growth, and green growth is in Africa, and the ingredients of driving that green growth is renewable energy. And renewable energy, we have 50 times in Africa. You should know where your future and the future of your business and investment should be going. There is more of what is uniting us as Kenyans than what is dividing us. And this is what I mean. Tutaanza kwanza na kuchambua video ya Raila Odinga. Na hapa ndio nataka Wakenya munielewe. Hata kama hujaielewa kitu ingine na hautawahi elewa kitu ingine, elewa hii class for now. Kwa sababu nitakuelezea na lugha simple sana. Na kulingana na Raila Odinga, najua umesikia akitaja kuhusu Trans-African Railway Line. Baada ya kuwatch hii video, nataka uende kwa Google, utafute kitu inaitwa lapset. Na hivi ndio Raila anasema. Now assume hii ni map ya Africa and this is where Kenya tuko. Hapa West Africa kuna country inaitwa Cameroon. Hii ni Cameroon na hii ni Kenya. Hapa Cameroon, hata ukikosa kushika kitu ingine, hata ukikosa kushika jina Cameroon, shika kwamba hapa kuna port inaitwa Douala. Hapa kuna port inaitwa Douala. Nayo Kenya tuko na port inaitwa Lamu Port. Hata ukikosa kushika vitu vingine ushike hiyo. Okay? Now, ile kitu unataka ushike ni kwamba sisi kama Kenya tukihitaji kitu, kama labda tunahitaji kitu kutoka Amerika. Yes? Meli inaweza toka labda in one of the ports in America, ni nyingi. Lakini ndio ifike Kenya, itatoka Amerika, ikuje, izunguke Afrika, izunguke ipitie huku South Africa, ipite port hapa inaitwa, ipite Cape Town kwa port inaitwa Durban. Ipite kwa port inaitwa Durban, ikuje ipande mpaka ifike Mombasa. So lazima izunguke hivi. Ukumbuke hiyo na usisahau. Alafu ukuje hii side, tupatane na, sasa tu assume sasa ni Cameroon inataka kitu kutoka China. Nao, hii ni Afrika. Hii hapa ndio Saudi Arabia iko. Hii ni Pakistan. Hii nayo ni China. Nataka ushike kwamba the distance between China and Africa ni kubwa sana. So that means ndio meli itoke China ikileta kitu Afrika, lazima ikuwe na mzigo kubwa, na kwa hivyo ni meli kubwa sana. Now hii meli inabidingi itoke hapa, ikuje ipitie hapa, hii shimo inaitangwa Suez Canal. Labda umeisikia Suez Canal kama umeisikiza. Inabidingi ikuje izunguke, iende mpaka huko Asia juu. Iende mpaka na huko Asia kwa port inaitwa Amsterdam. Na alafu ikitolewa kwa hiyo Amsterdam, inakuja inashukisha mzigo
hiyo mzigo inawekwa kwa meli yenye tunaweza dock ama yenye tunaweza pea parking sisi kama Afrika. So hiyo ikishazunguka ikifika hapo tena irudi through the same route ndo ikuje Africa, whichever country inataka kufika. Okay, so assume mtu anataka kitu kutoka China na ako Cameroon, ako Douala Port Cameroon. So meli itatoka hapa iende Amsterdam, tena ingine itoke Amsterdam yenye Cameroon inaweza host, ikuje izunguke hapa, ikuje izunguke huku South Africa, ipande ndo ikuje idock hapo Port of Douala. Ulisikia Raila akisema kuhusu Trans-African Railway Line, na nikakuambia usisahau. Vile Raila Odinga anasema ni kwamba kuna an SGR ama railway line yenye imepangwa kutoka hapa mahali kunaitwa Lamu. Hii Port of Lamu yenye nilikuambia, from Lamu itakuja ipite straight ifike mpaka hii Port of Douala. Hiyo ni railway line. Na hii railway line itapita kwa 4 major countries. Though itaingia kwa countries zingine, lakini wewe nataka uelewe 4 major countries. Itatoka Lamu, ingie another country called South Sudan. Ikiingia South Sudan, tena ingie another country yenye iko kati ya South Sudan na Cameroon, inaitwa Central African Republic. Hii ni South Sudan na hii ni Cameroon, nishakuambia. Okay? So sisi tumeshaanza hii Lamu, from Lamu port tumeshai-prepare. And for this railway line to make sense, lazima hii port ya Lamu idevelopiwe to a point that inaweza ikahost meli kubwa. Okay? Zenye zitakuwa zikikuja kuleta mizigo Afrika. So what Raila Odinga is saying, or what Raila Odinga and the African Union were proposing, is that Lamu kuwe na port ambayo already imeanza. Najua ukienda kutafuta hiyo kwa Google utapata hii Lapsset Corridor, utapata imefika wapi ama progress yake imefika wapi. Anasema kwamba to develop hii Lamu port ndo ikuwe inaweza host meli kubwa, so that Africa ikitaka kuagiza kitu from the Far East, either from Asia, from Far East ama from Australia, hizi vitu zote zikitishwa na any country in Africa and mostly East, Central and West Africa, hizi vitu zote zipitie hii port ya Lamu. Badala ya kuenda Amsterdam na huko kwingine, zikuje to the port of Lamu. Zikikuja Lamu, either wanaweza decide watumie land ama watumie sea badala ya kuzunguka huku kwote. Wakikuja wakidecide watumie sea, so mtu atakuwa akitoa kutoka Lamu anazunguka inafika hapa. Unaona ameokoa ile cost yenye anatoa ati ikitoka huku iende kwanza sijui Amsterdam, ama ikitoka China iende Amsterdam ndo irudi kuja mpaka Lamu. Most important thing yenye Wakenya anataka muelewe ni kwamba hii barabara ndo ingie South Sudan ama ingie Central African Republic ama ndio ifike Cameroon, lazima ianzie Lamu. Na hapa ndo nataka Wakenya muelewe, na hata kama mtu haielewa kitu ingine muelewe hivi, kwamba hii barabara lazima iende Lamu, na kwamba kama kuna kitu na kuimprove sijui African trade na trade between Africa and other continents, Lamu ndo itakuwa the most admired place in Africa, kwa sababu hapa ndio trade mingi itafanyika, most trading activities itafanyika, kwa sababu assume hii Lamu port imedevelopiwa to the level yenye wanataka. Sasa hii nasikia kuna baadhi status zimeprepare zenye zinaweza host big ship. Nikianza niliwaambia kwamba we have more of what is uniting us than what is dividing us. Sasa tuende kwa statement ya William Ruto. Kulingana na Ruto na vile ile video nimekuwekea, yeye anaamini that Africa is the future of the world. And Ruto is right, kwa sababu most of the raw materials zenye tuko nazo Africa, badala sisi kama Africans kuzi-exploit, kufanya manufacturing, kufanya value adding, ndio turudi tuzie to the world, huwa tunauza zikiwa raw materials, tunauza to the rest of the world. How the rest of the world wanafanya processing,
then sisi tunakuja tunauziwa zikiwa finished goods. Kwa nini Africa is poor? Why is Africa poor? Yet we have all these raw materials na bado tuna rely on aids. With that in mind, this is where I'm telling you that we need a handshake between Raila Odinga and William Ruto. Now, mkumbuke kwamba Raila Odinga for the longest period amekuwa high representative for African infrastructure kwa AU, African Union. So Raila already akona connection kati ya heads of states across Africa and outside Africa. So if this project is anything to go by, if this project has to be the future of Africa and has to be the future of Kenya, then Raila Odinga is best placed to negotiate for this or for the completion of this project. And the handshake yenye nawaambia lazima tukue nayo ama tunahitaji kama wa Afrika ama kama wa Kenya, na handshake yenye William Ruto anahitaji ni handshake yenye si ya kuongelea kuhusu ni position gani Raila Odinga atachukua ama ni position gani William Ruto na watu wake watachukua. Handshake yenye ina position Raila Odinga to such a position kama yenye alikuwa nayo ya African Union representative wa infrastructure, yenye inamuweka ina position yenye ita make sure hii dream inakuja to pass. Hata kama hamtaki kutumia Raila Odinga, simtumie mtu kama Kalonzo. Kalonzo mwenye alikuwa ni at one time he served as a foreign affairs minister wa foreign affairs. And we have seen Kalonzo Musyoka doing very well wakati alitumwa Ethiopia, wakati alitumwa Sudan kuenda kutafuta amani huko. So this dream can come true. And even if you will not buy this dream for the rest of Africa or for the rest of the world, buy it for Lamu. Because Lamu as at now is suffering. People there are suffering in poverty. Saizi mashamba zinauzwa ni kama kutupwa. And kama uko na pesa yako na unasikia na uko na pesa zenye zinaweza nunua shamba Lamu, I am telling you, even if it is not today, 5-10 years to come, Lamu will be the most admirable. Watu wataanza kutoroka Nairobi, Mombasa na Kisumu, Eldoret na zile places zingine waende wakatafute Lamu. Ukiangalia hii document yenye nimekuwekea hapo kwa screen yako, ni kwamba number 1 kutakuwa na Lamu port itatengenezwa pale Manda Bay ambayo itakuwa na 32 deep sea berths. Number 2 kutakuwa na interregional standard gauge railways, ni hii railway yenye nimekuambia itatoka Lamu port izunguke ipitie South Sudan, ipitie Central Africa Republic mpaka Port of Douala in Cameroon. Alafu pia kutakuwa na crude oil pipeline from Lamu to Isiolo and Isiolo to Nakodok in South Sudan. Then kutakuwa na product oil pipeline from Lamu to Isiolo, hiyo ni pipeline ya oil from Lamu to Isiolo to Moyale, Kenya, and then to Addis Ababa. Unasikia sasa hata inaingia Ethiopia. Then kutakuwa na international airports, kutakuwa na resort cities in Lamu, Isiolo and Lake Turkana, kunakuwa na merchant oil refineries, kutakuwa na High Grand Falls multipurpose dam na kutakuwa na fiber optic cables and communications. Hizi zote ni benefits zenye Kenya itarip ama zenye Kenya itapata kwa sababu ya kutengeneza hiyo infrastructure. Now, hata kama utashika kitu ingine, shika kwamba hizi vitu zote zitakuwa Lamu. Okay? So indeed, if Africa is the future of the world, then it means Kenya will be the future of Africa. And if Kenya is the future of Africa, then Lamu is the future of Kenya. So that tells you where you have to invest if you are business oriented and if you are future oriented. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, sijakuja na vita. Nimekuja tu na proposal. Na ile statement yenye nilianzia nayo. Now, what you need to know as Kenya is that this project may delay. But there is Kenya Vision 2030. That by 2030, this project must come to a reality. And that is why I started with a statement that we need a handshake.
and that handshake is a handshake that will bring projects kama hizi zikuje into reality. And the people that I think are best placed for that project is Raila Odinga or Kalonzo Musyoka or anybody. Only that I think the two of them wanaweza saidia sana kuactualize hiyo project. I don't know what you think, lakini wacha tukutane pale kwa comment section.